Erokamano maduong' kuom yudo thuolo machielo matudori kod Ramogi TV kagisani ami weche manyien mago mag Migago kabende wakonyo godo rido Migago miyude kinde machalo koda mendi wantiere koda mathoth mabende wa ikoni to weche mabende wamiyo pek gin magi. There's nothing new. They have done it every 5 years for the last 50 years. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwedo lendo Raila Odinga mar yweyo mawuok tich. Kulikuwa na mzozo area hiyo ya Kanginga, na wakati tumekimbia hapo kwenda kujua mzozo ni nini, tukakuta kijana amekatakata ndugu yake na ameweza kujiua. Masira omako gweng' mamwingi tok dichuo moro nego owadgi bang'e to kawo ngimane owuon. Piny owacho dhi medo chwalo stima kokalo e teko moa e bolo mar medo gimano migolo e pi ma piny Kenya tiyogo. Wayudo weche gi achiel kachiel kokalo kanyo e studio wa mantiere Nairobi machiegni nyinga Jailieta. Joute governors ma pacho ka okwa mondo ochak chenro makonyo e ting'o ngima jogo mantiere counties magiwuoke. E nyasi mabende no bagi negi e kar jot mar jatend piny Nairobi negi twa kod jaod jatend piny Recho Ruto mabende no kwayo gi sir governors e chwalo tijegi. Recho bende no jiwo gidonje chenro mar pidho yiende kanyakla kod chenro no mar chwalo chiemo ne jogo ma onge godo ahinya e gwenge ma oro ogoe tach pacho ka. We had. And issue is currently with the AG. How do we encourage the women economic? We can work together. We are in this office by virtue of marriage. It was not a choice to be the county first spouse, but we want to walk through. We want to have to support, complement what our spouses are doing. And I take the 5 C's because we have convening powers at the county levels, just as you have convening powers at the national level. We want to convene, we want to connect, we want to collaborate, we want to catalyze, and we want to celebrate. I want to say that God has given all of us a great opportunity to be able to support. And I must say that devolution is a great thing that happened in our nation. You can imagine if we did not have devolution, that would not have all of us seated here today. And even the work that God has enabled you to do, maybe you'll not be able to do because that governorship, that governor would not be there. But now you're there as a spouse, and God has given you the opportunity to be there. I think spouses can play a very big role, and they can give voice, and they can amplify the discussion around matters that are affecting our society. Many of our children are hurting out of drug abuse and the whole of that moral space. I'm really requesting you as spouses of the most powerful people in our counties to bring your voice to bear so that we can address ourselves to what is happening to our children. Moko kuom josiasa ma Kenya Kwanza oseyo ogai mar Azimio Raila Odinga ewi chenro mag bago ng'anye pacho kae kagilero ni jatend piny William Ruto poko tieko thuolo malach ya PC gino mabendo miye thuolo moromo mar chopo singo mano miyo jo Kenya e kinde campaigns. Kagilose kuonde mopogore opogore jatend kweth manoke od bura ma Senate Aaron Cheruyot, Senator Manandi Samson Cherargei, kachiel gi jod bura ma Sumei Paul Beigo, nolieko ni magi duto gin chenro mag Raila mar timo mosruok kod jatend piny William Ruto. Negi medo ni Raila dwaro mondo onywande e tayo chenro mag piny owacho kaka notimore e kinde loch mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta, mabende okony jo piny. Kuandamana
hata sisi ni haki yetu kuendelea na kazi zetu bila kusumbuliwa na watu kama wewe. So just as you want your rights to be defended in mass action, we also want our right to go about our businesses without being interrupted by the things that you will be doing. Najua umetupromise kwamba you are going to perform a miracle, that you are going to do peaceful demonstrations. The name Raila and peace is like water and oil. They never mix. Lakini umetuhakikishia ati Monday tutaona miujiza where you will do peaceful demonstrations. Haya, tunangoja basi tujione. Lakini historia yako sisi tunajua kwamba for you to be anything in this country, you always cause bloodshed. We want to tell you that this is finally your time. Umepatana na yule ambaye hawezi kuuziwa hiyo uoga yako. Pod mane weche go eni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo jopiny mondo kik chik itgi e weche Azimio ni chieng' wuok tich en odiechieng' yweyo kokwayogi mondo gidhi kuondegi mag tich gohala kaka pile. Gachagua singo ne jopiny ni arita kwe ibiro keti ondamo mamalo kendo jok matimo ng'anyo e yo mok mar chik ibiro maki. E olose boma mana Nyuki kumolero ni ng'anyo mabende chan tim kod jo Azimio biro kalo kaka boche e polo kendo sirkal biro kawo ndamo kaka dwarore. Olero ni jatelo mora mora makelo luoro ne jopiny ok en jatelo mohero piny kendo jatend piny William Ruto tiyo matek e bero ngima jopiny ma Kenya. Media plays a vital role in educating communities about what you are reading in the papers about some characters whom we defeated in the last election, saying that they will take to the streets for protest. There is nothing new. They have done it every 5 years for the last 50 years. There is nothing new about it. Every year we have done elections. The perennial loser will take to the streets, try to incite Kenyans, but Kenya has always moved on. The only difference this time is that previously, by selling fear to create chaos and anarchy, to destabilize the economy of the country, the previous leaders have always acceded to those threats and invited him to join the government through the back door. So he is doing the same, repeating the same script, thinking that if he sells fear to us and takes the streets with a few people, we'll invite him to join government through the back door. I want to say that will not happen. That is the only difference this time. Nobody will join the government through the back door. If you want to be the president of Kenya, you must move around the country, campaign, sell your agenda, convince the people of Kenya to turn up on the election day and elect you as president. There is no other shortcut. Duond bura mar UDA opango bago ng'anyo mamuol mano chieng' wuok tich tarik 20 kagi chomo dala jatend Azimio Raila Odinga makaren kagi kwedo paro mar Azimio mar bago ng'anyo nyaka kar jot mar jatend piny. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala kane yango wachni olero ni en owuon obiro telo ne ng'anyo no kokwayo jotend Azimio mondo otim ng'anyo mamuol kendo sunde ni mondo oket min ode mama Aida Odinga kod nyithinde e ong'alo manyime e sach ng'anyo no. Bende osiemo Azimio ni kik we johera gi keth mwandu kata muocho tulo mora mora. Malala ne wuoyo e mbalariany ma Machakos kumosingo ne Azimio ni piny owacho biro miyo gi arita makare kata kamano okwer ni kar jot mar piny owacho en kama ni arita mager koro kik gichopie. William Samoei Ruto serve Kenyans. Because unajua Uhuru Kenyatta together with Raila Odinga they did their term. Unfortunately, after 2017, Jubilee had 4 agendas. Agenda for housing, agenda for health, agenda for agriculture, and an agenda for housing. But instead, waliua hizo 4 agendas. Tangazo maalum. Wewe umesema unaamka asubuhi unaandamana ukienda State House. Mimi kama Secretary General nitachukua pia wanachama wetu pia waandamane wakienda kwa Raila Odinga. Pia twende kwako kule Karen. Wetu State House, watu wote wa chama chetu na watu ambao wanapenda rais tutakutana pia Monday asubuhi tuende kwa boma ya Raila Odinga kule Karen.
e seche ma onge ler malong'o mabende medo jimbore e wi skunde mag junior secondar pacho ka. Piny owacho okwa mondo oket maino mare e lero kaka puonj, ndiko jopuonj kod uniform mag skunde go owinjo otim. Jadolo mar kanisa Anglican bade Mathika Julius Wanyoike oseyo piny owacho kowacho ni midhiero ma skunde go kale nikech piny owacho pok owuok oko mar lero kaka chenro mar JSS owinjo ta. Kano wuoyo bang' yawo klas manyien ma JSS e skul Mathika Memorial Church School mabende omwonyo omenda maromo $8.3 million, Wanyoike okwayo piny owacho mondo duok piny osuru ne skunde ji giwegi mondo giyud kaka gidongore. Important schools, big schools like Alliance, Mang, the Murugaos, Loreto, and all others were started by the church. And they have produced highly responsible young people and women. Some of them who graduated earlier are now our leaders in the nation. So we have a big dream for the junior secondary that is going to be brought up here, and we expect they are going to be taught leadership, because skills of leadership start in school, and especially where the school appoint prefects and they make those prefects responsible. Chenro mar yawo doho mamalo e boma Mathika dhi nyime kaka okang' mar duoko piny dhugruok mag buche e doho mamalo mantiere boma maduong' ma Nairobi kod mano ma Kiambu. Jalbura e doho Mathika Stella Atambo ne oyango chenro makamano kata odoko ni nyocha nitiere ng'ikruok e chenro mar yaro doho e boma Mathika. Olero ni bad migao e botelo mar ogai ma doho Martha Koome oketo mainogi e kelo chenro mag doho machiegni kod jopiny. Kabende omedo wacho ni okang' mar gero doho makamano ne opuodh e higa 2016. Kolose kinde rwako achiel kuom joyal bura mabende dhi bede dono, Atambo nowacho ni boma Mathika nigi ji mathoth kendo nego gibed gi doho margi. Kama ni kesi ya High Court lazima watembee mpaka Kiambu Town. Pia kumekuwa na msongamano ya kesi sababu sasa Kiambu High Court inashughulikia kaunti mzima ya Kiambu, na tukikuwa na koti hapa Thika itasaidia watu ambao wanatoka pande ya Kiambu East. We are now reactivating that sub-registry actually to be a High Court registry, and we are in the initial process of activating so that we have now cases filed here at the High Court, and we have our appeals which have been going to the Kiambu High Court. We've actually been carrying the physical files to Kiambu High Court, of which we are the largest consumer because we have the highest number of magistrates in Kiambu County. So the fact that we are having talks and working on the logistics towards realizing the same will actualize that vision of START, social transformation through access to justice, in the sense that now the Thika residents and the surroundings will be able to get the High Court services which we get at Kiambu High Court. Mano bende maloro no atielo mokwongo mar weche manyien mago mag Migago. Erokamano Makaluga japenga achiel mar Abom Center iwacho ni neno eyo makare, kata kamano iwacho ni intiere koda nyaka giko. Erokamano maduong' Father Anyanga mar Lejo Maria iwacho ni bende iyudo chenro eyo no ero makare ka intiere Nyarongi mage gwenge ma Migori. Jamtawuoda Wasi Boda ibende wacho ni neno Ramogi live ka intiere Wasi Boda. Ka Judi kawuok Atito ito iwacho ni ng'anyo ok konya ji ema bende biro hinyore kod weche machalo koda mago. Erokamano ahinya kuom ote mari. Abenda neno weche manyien mago mag Migago ok baya ka bende ayudo Migago mara. Erokamano maduong' kuom ote magi. Wadhi mane yweyo machuo kik idhi mabor pod waduogo gi mamoko. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiechieng' nyaka sa 10, mana e Ramogi TV.
Kaende na shabiki.com. Hii imeenda kabisa. Kwa majina ni Abraham Lunalo from Kakamega County. Mimi ndio winner wa this week Kaende jackpot. Nimefurahia sana. Asanteni. Advantage ya hii, unaangalia pesa yenye una bet nayo iko chini. It's only 50 shillings. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na autopick kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo jatend Migago mar teko Davis Chirchir owacho ni chenro mar tiyo koda teko mawuok e bwo lowo mano geothermal energy dhigoyo jek okenge mar neno ni piny Kenya obedo koda teko stima maromo kachiel gi duoko piny nengo teko stima. Kolose kinde mabende notimo limbe e kar thedho teko stima ma Sosian gwenge ma Bahati County ma Nakuru. Chirchir olero ni piny Kenya thedho maj stima maromo 11% kipimo koda 30% madwarore. Omedo ni chenro mar thedho stima mawuok e bwo lowo osebedo ka digni kuom thuolo mar higni 5 mokalo kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. Kar thedho mach ma Sosian igeno mar thedho teko stima maromo megawatts 22 kochope giko dwe mar 6 mano mar higani. We're going to be prudent in working with the cost of power. These are the things I mentioned that I've been looking at and working on seriously. You know, the hydrology has been fairly poor in the last 5 years. And whereas we're supposed to have been delivering 30% power at 4 cents US, which is the hydro generation, up to now we've been delivering up to 11% because of the very poor hydrology. And that means we've been supplementing the grid to provide power for power security for our economy using the diesel generation. And that is what has been hurting. Expect to be in operation in terms of early power by end of April, early May. In terms of full power, we're expecting by end of June to be fully commissioned. In the first phase, we're expecting around 22 megawatts because our unit 1 and 2 are both ready. Obila mawuok e sub-county ma Mwingi Central timo nonro e nek mano tim gi jal moro ma jegni 35 mano nego wadgi bang'e to kawo ngimane. Bang' timo nek ma kamano jalno nochweyo kawo ngimane e yor deruok e yodgi. Kaluwore gi jirande mane owacho no owete ariyogo ne madho chai ka moro achiel ka bang'e owadgi matin odhi e puodho kuma owadgi omonje gi beti moweye kotho. Kaluwore gi joneno gi jodak makono chal ka gima owete ariyogo ne laro lowo. Komanda mar obila ma Mwingi Central Chalo Kazungu olero ni nonro pod dhi nyime e wi nek makamano. Ringre owetego okane od ringre ma hospital ma Mwingi level 4. Wamezaliwa ndugu moja na tumbo moja. Kukatakata ndugu yake ni makosa. Kulikuwa na mzozo area hiyo ya Kanginga, na wakati tumekimbia hapo kwenda kujua mzozo ni nini, tukakuta kijana amekatakata ndugu yake na ameweza kujiua. Tumekimbia kwa nyumba, akajifungia kwa nyumba. Kambula watu wangengane na vile watavunja mlango, wakakuta amejinyonga na amefariki. Tumepata ya kwamba nyumba imefungwa. Wenye walikuwa tumefika hapa tukahudhuria, tulipata nyumba imefungwa. So watu wa nyumbani wenye walifungua nyumba tukapata jamaa kweli amejinyonga. Alafu wakati tulipata hiyo mambo imetendeka, ndivyo polisi wakajulishwa. Asubuhi ya leo nimesikia kelele hapa kwa majirani yangu, na tukipitia tukakuta huyu jamaa amejinyonga. Walikuwa wanagombana na ndugu yake, akakatakata ndugu yake na akakimbia.
Nen mor ne jodak e gwenge mokiew kod bungu malugari bang' piny owacho wito oko chik mabende nokumo chenro moramora mar pur e bunguno. Kagilose kinde romo mabende nobagi alwora mar apis matayo weche mag bunge e gweng' malugari. Jata chenro mar rito bunguno Alice Nguta kachiel gi jakom riwruok mar jopiny modak e alwora mar bungu malugari Francis Iseru. Jotelogo noyango okang' mar miyo jopiny thuolo mar puro cham mopogore opogore e bunguno. Kata kamano ne gikwayo jopur mondo ohore mar yudo lai malong'o e wi chenro mar pidho oduma e bunguno. Na naomba tu serikali ili jambo la mahindi waturuhusu ili tuweze kureduce mambo ya poverty, sana sana upande wa food security. Njaa imekuwa nyingi kwa watu wetu na watu wetu wengi wanategemea kilimo. So naomba serikali ya Kenya pia kwa mheshimiwa wetu rais mpendwa Mheshimiwa William Samoei Ruto aturuhusu ili Lugari ni watu ambao wanategemea tu kilimo cha mahindi sana. Peana shukrani kubwa sana kwa serikali ya Kenya na ya Kenya Forest Service kwa weza kutupa nafasi ya kuweza kurudia kazi yetu ambayo tumekuwa tukifanya ndani ya msitu. Serikali imeona ya kwamba kuna jambo lenye upanzi wa mahindi msituni ilikuwa inashikilia. Mahindi haijawahi kuwa shilingi 200 kwa gorogoro. Lakini wakati huu imeenda sana, hata kuna watu wenye tunaumia wengi sana. Josalama Malindi no bago ng'anyo mamuol kagisundo do madung pachoka mondo wit oko bura mane ging'ado mar yiene jogo matimo here kin chwech achiel mano LGBTQ mar loso riwruok margi. Gikwayo piny owacho kokalo kuom od bura mondo kal chike matamo timbego. Josalam go koro kwayo jatend piny William Ruto mondo donjre e wachno mar neno ni ng'eto makamano ok okete tim. Bende gikwayo jatend kweth matine od bura mamalo Pio Wandai mondo chop singo mare mar chwalo chik e od bura matamo timbego pachoka. Sisi kama Waafrika, hili jambo kama hili ni miko kwetu, wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake, ni miko kwetu na ni haramu kabisa kwa mila ya Kiafrika na kidini vile vile. Kwa hivyo twalipinga moja kwa moja kama Waislamu na Wakristo kwa pamoja, sote tulipingeni jambo hili. Kama tunavyofahamu kwamba hili jambo la ushoga au kusagana ni masuala Mungu mwenyewe amekataza. Kwanza dini zenyewe zimekataza jambo kama hili la ushoga. Qur'ani imekataza, Biblia imekataza, dini zote zimekataza jambo kama hili. Ni jambo ambalo halikubaliki kidini, ni jambo ambalo halikubaliki kimaadili, ni jambo ambalo halikubaliki kibinadamu, ni jambo ambalo halikubaliki kisheria ambayo inachunga heshima ya binadamu kama binadamu. Kwa hivyo tumetoka kusimama na kufikisha sauti yetu kwa mahakama na kwa rais kiongozi wa nchi, kama alivyozungumza kwenye mazungumzo yake yeye na naibu wake kwamba ushoga hauna nafasi Kenya. Weche mag njore ni jariyo moting'o nyathi skul sekondar moro oyudo hinyruok kaluwore koda monj motimore e gweng' ma Yatia, kaunti ma Baringo. Monj ma bende otimore kata obedo ni chenro mar apedha ne jonjore dhi nyime e kauntino. Kendo kaka Diana Olonde leronwa, jamni maromo 42 nokwal e monj makamano. E kar thieth mar Marigat kaunti ma Baringo, magi joma yudo thieth maluwo monj mane otimore. Ng'at achiel ma en japuonjre skul sekondar nochwad gi magina e monjno mane okelo lal jamni maromo 42. Ng'ombe ilienda na mchungaji kauawa, mbuzi ilienda juzi na yuko katikit. Ukipatia watu ya operation those who has those animals, si inameswa tu, inanyamaza. Sasa kama saa hii mimi sina hata mbuzi, hata mtoto ya mbuzi uone sina. Hezron Kandie mane kwayo kachiel kod nyathi mawuoyi mane ochwad maginano noleronwa kaka jonjorego noponde bungu kendo nochako goyo bunde. Na wao wachangili wanajua askari wakikuja wanapata barabara, hawatapita kwa msituni. Hata sasa ile ng'ombe ilikuwa naenda, si walikuwa naona tu askari, walikuwa naona askari wanaenda na wako naacha kupiga risasi, hakuwa naacha walipoenda tu hivyo wakapamia. Sisi tukiwa huko hatujawahi kuona hawa. Hatujawahi kuona hawa. Magaidia tunasikia tu kwa radio iko. Musa Chesir mabende no chwad magina e monj makamano.
wacho ni ywak magina nomiyo gi luoro kendo ne gichako ringo ma ok ging'eyo kama ne gichomo. Sisi sasa mpaka mimi nakaa kuchanganyikiwa, mpaka mimi kimbia tena kwenda Mandei kakutana Pokot pika mimi rasi hivyo ya mpaka mimi namoja tena kutoroka kwenda mahali pengine. Monj ni biro ndalo adek bang' monj mane okelo nek mar ng'at achiel kod lan ma jamni maromo 200 e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Ji 2 nyowito ngimagi e monj mawachore ni mar kuo jamni. Diana Olunde, Ramogi TV. E weche mag pur ni jota chenro mano mar Seed Savers Network wayango yo manyasani mar simu midendo ni mobile app mar konyo jopur e timo uso mag kodhi mekgi. Jopur biro ndikore e chenro mar Seed Exchange Kenya kendo goyo picha gi kodhi mekgi kaito gioro ne jonyiewo madwaro. Apisa ma chenro ne bade ma Kakamega Masiambani olero ni mobile app biro konyo jopur mok tine 500 matimo uso mag kodhi. Olero ni ji mathoth sani tiyo gi chenro mawuok e puodho kendo gi sani to kodhi makamago biro yudore e yo mayot. Achiel kuom jopur bendo lero ni chenro no biro konyogi e kano kodhi ma ok gichiewo e ndalo mag kech. Utakapofika na inakuwa tempting sometimes, umeweka mbegu unakuwa na haja wacha nichukue kidogo nikule, unachukua kidogo unakula, inafika wakati wa kupanda hauna mbegu, ushaikula. Kwa hivyo pia itasaidia wakulima wetu kuweka mbegu yao pale, wakati watahitaji kwa upanzi watakuja wachukue. Hii area yetu tunataka kushukuru Mungu kwa sababu ni area ambayo tunapokea mvua mwaka mzima. Hakuna wakati hatuna mvua. Kwa hivyo wakati tutaanza ukulima huu ambao tunatarajia mvua wakati wowote, tutaweza kumanage mbegu zetu na seed bank yetu throughout the year bila kukosa seeds in the bank. Also launching our app, and this app is meant to help these farmers to market their indigenous seeds. The farmers can log to Seed Exchange Kenya, and there they can register their indigenous seeds, take pictures of their indigenous seeds. This ranges from crops, the traditional leafy vegetables, the legumes, the cereals. So they'll post their seeds there and their phone numbers, and any farmer or any consumer across Kenya can log into the app and purchase the seeds. They do the exchanges, buy and sell. Jorit ma Amboseli National Park otelnegi kod WWF Kenya ochako chendo mar tudo konde kod kuonde mipidhe lee kod bero ngima mag jodak. Chendo mabende biro dhi kuom thuolo mano mar higni 3. Chendo makamano isiro koda piny owacho ma piny German kendo oketo omenda maromo $424 midhi tigodo gi riwruoge 4 mag piny Kenya, mano WWF Kenya, Amboseli Ecosystem Trust, Africa Conservative Center kod Kenya Wildlife Conservancies Association. Kano wuoye nyasi mar yango chendo no, jagoro mong'erore e migawo mar pith le Sylvia Museya okwayo riwruogno oket maino mare e tieko lweny mantiere kind le kod dhano. The outcomes, lakini we must attend to the needs ya akina mama, akina watoto, wazee na jamii hapa. And this project, which targets dryland forest landscape restorations, will contribute immensely to enhancing resilience, support community livelihood and income generation, as well as provide effective mechanism for resolution of human-wildlife conflict. This one will do a bigger impact, and you can see it is owned by the community here, and that you have full support from the government. That includes tax exemption for whatever equipment or vehicles that needed to be bought. You have our full support. The main objective of this project and this program, I note, is conservation of dryland ecosystem for environmental service delivery. Kaunti ma Kiambu geto yudo omenda maromo bilion 3 hiko omenda mabiro kowuok e bengi mar World Bank e gero bombe kaka Githunguri, Kabete, Lari, Juja, Gatundu kachiel kod Githurai kaluwore ni gisani gin munispa. Kano lose boma ma Kiambu, Gavana Kimani Wamatangi olero ni munispa biro yude kind bilion 400 gi 500 higa ka higa mar loso apeini mar pi, odundu mag pi mochido kachiel kod taya mag apeini gi loso chichni. Kaluwore gi chendo mar keto boma Thika kaka boma maduong', boma no biro yudo ma ok tin bilion 1 higa ka higa e timo dongruok mage. Kaunti ma Kiambu sani nigi munispa 12 ma biro yudo omenda maromo bilion 4.
Their parking, their roads are well done. Lakini ukienda places like Juja, Rally na kule Kabete kwenye hakuja kuwa na municipalities, those places zimebaki nyuma for so long. So the introduction of these 6 municipalities within our county will be the leading one in our country. Watu wa Thika wakipata Thika City kwa kila mwaka wako na benefit ya zaidi ya 1 billion. Hii safari tuko mbele yake, tuko naye kwa mkono, so we are going to do it and finish. Ndio hii kaunti ya Kiambu, doto yangu kama governor ilikuwa ni kwamba hii pesa mnapata, hii mnaona tunapata saizi, hii 6 municipalities itatuletea karibu 3 billion kwa kila mwaka. 3 billion. Tukiongeza hiyo billion moja tunapata 4 billion. Kwani tutajikuna tukiwa na pesa? Hiyo pesa itakuliwa na mtu zini kwenda kwa watu wetu. Piny owacho ma kaunti ma Kakamega ochako chenro mar miyo ajuoke magiend bungu puonj ewi timo nonro kaka yo mar bero tijegi. E nyasi mar ndalo adek ma bende dhi nyime alap ma Bukungu kaunti ma Kakamega, ajuoke magiend bungu mawuok e kaunti no oyudo thuolo mar nyiso kitgi kod timbegi e ywayo jolimbe kaachiel gi puonjo jopiny ewi yore mag rito kitgi kod timbegi ne anyuola mabiro. Jochan nyasi no bende notiyo kod thuolo no mar timo limbe e bungu ma Kakamega mar neno kaka oganda nyalo rito kitgi kod timbegi kokalo e rito bungu mago machon. Hivi leo tumekuja kujumuika kwenye hii event conference ya culture, na nia yetu kubwa kama vijana tumekuja kwa sababu tunataka kusoma, kujua culture yetu kama Wakenya, kama Waluya. Tunajua ya kwamba ni kwa kujua mambo ya culture ambayo imefanya wanaume wanapenda wanaume, wanawake wanapenda wanaume, na hiyo as we know has never been part of our culture. Exhibition kama hii ni moja ya kusaidia wa vijana wa leo kusoma utamaduni, muhimu yake ni kani, kwa sababu unakuja unapata huu utamaduni ya madawa kama ile sehemu mimi nasimamia imeshaenda. Kwa sababu gani? Magonjwa ambayo iko sahihi na makemikali ya madawa ambayo iko alternative hayashikani kwa leo. Lakini ukifanya research upande ya madawa ya kiasili yenye mababu zetu na manyanya zetu walikuwa wanatumikia, inawasaidia au inaponyesha ni inamaliza kabisa. So the other thing I really loved about when we visited the forest was the senior park ranger lady, the warden, that inside, I don't know, I assume you have all been there, and if not, I invite you, because they had a very beautiful poster of all the medicinal plants that are in Kakamega Forest, and there are a lot. So I thought that was very educational, and I think for tourism, trying to link that with tourism, and for example in my country as well, that the people that come to visit us, they want to go visit the national parks. Mago bende moa iko ni odiechieng' masani kata kinde masani mago weche manyien maga Migago kamano enya wacho ni weche manyien chopo no makare ka intiere Siaya Judi kata mama Shakira ibende wacho ni winjo Ramogi kende e yo makare Wida ka Migori Suna West iwacho ni Ramogi TV ler kabisa. Frank bende ka wuok Siaya iwacho ni yudo weche manyien e yo maber. Aneno maber ka intiere Nyalgada mano Kanyero David iwacho ni weche mag Migago chopo maber kabisa. Ayudi loud and clear ko Changamwe Mombasa mano Albert Gweya Kanika iwacho ni Nairobi wachopo chon kabisa. Joramogi ahero mana kaka wabende waheri kendo agoero kamano mar yudo thuolo mar bedo kodwa e weche manyien mag Migago. Mago magang'icho elo sachiel kodo imoresa adek mar otieno pod waikonu watudre kochopo sechego. Nyinga Jailieta bedo godiechieng' makare. Dawe, okanyal. Okone garang min bani kamano. Oken gima ber. Ingeni ka wano keto gi kamora achiel, wano dhi bet kamora achiel nyaka
To kendo adhi bedo gi mor. Koro ka Sankar pok oneno yedhe gi anabro. Ere kaka ma otimore? Min odwa koro bende ok dwa chiwo wuode manohero.